Ich steige aus meinem schwarzen Tesla, und die Herzlich Luft Colorados trifft Michigan wie ein Schlag aus der Vergangenheit ins Gesicht. 5 Jahr. 5 Jahr sind vergangen, seit ich das Leben dieser Family verlies. MIT nix als meinen Programmierkenntnissen und einem Versprechen, das mir noch immer in den Ohren klingt. Setter. Die Prairie Hills Country Lodge ragt vor US auf, marmorn ganglanst in der Untergenden Sonne. 120 Gas sind drinnen und vieren Oma Miriams, 78. Geburtstag. Sie ahnen nicht, was innen Beverstedt. Mein Handy vibriert in meiner Handfläche. Nolan Pierce, mein COO, schreit mir nur in dringenden Fallen. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt, dass Miriams Prüfbericht ihr Argumentation stützt. Der Haftbefehl ist gültig. Das kann ich heute Nacht passieren. Mein Finger umklammern das Gerät fester. Generalstaatsanwaltschaft. Haftbefehl. Heute Abend. Die wird Sultan Michigan entsetzen, doch stattdessen spürt, wie sich etwas Kaltes und Scarfs in mir ausbreit. Mein Brust. Gerechtigkeit. Vielheit. Oder Genugtuung. Ich ruck meinen $3.000 Touren Armani Blazer zurecht, der Enthrasitfarben Stoff sitzt wie ein Rüstung. Dieselbe Family, die Michigan vor 5 Jahren als Versager abtat, und nicht, dass ihr Enttäuschung hut ein $180 Millionen schweres Cybersecurity-Imperium leitet. Schau mir zu, flüstere ich den Marmerstiffen zu, doch schon während ich sage, zitter mein Hand. Die Erinnerung überfällt Michigan wie immer. Diocese Abendessen, vor 5 Jahren. Das Essemer der Family Grant MIT seinem Protzigen Mahagonadisch und dem Kristallester, der so viel gekostet hat. Mehr als die Meisenautos. Ich war 26. Verzweifelt. Glad immer noch. Ich konnte ihr Anerkennung gewinnen, wenn ich Michigan nur mehr anstrengt. MIT Code zu spielen ist kein Beruf, Alexis. In der Stimme means Vedas klang dies besondere Mischung aus Enttäuschung und Ablehnung MIT, die ich so gut kannte. Der Immobilienmogul Douglas Grant konnte sich nicht vorstellen, dass Technologie tatsächlich eine Rolle spielen konnte. Wann nimmst du den Zukunft endlich ernst? Mama stellt Weinglas MIT einem Lesen klären ab. Warum kannst du nicht mehr wie deine Schwester sein? Evelyn Grants Spezialität. Der Vergleich, der am tiefsten traf, weil genau dafür gedacht war. Marilyn, das Goldin kein Schlechthin, lehnt sich MIT jenem Lacheln, das ich so gut kenne, in ihrem Stuhl zurück. Angst. Eigentlich hatte ich die Vielheit etwas für Alexis. Mein gemeinnützige Organisation konnte eine Assistenzkraft gebrauchen. Teilzeit, niederlich. Assistent, Teilzeit. Nachdem ich 3 Jahre lang Sicherheitssoftware entwickelt hat, die Unternehmen nutzten. Sie kauft tatsächlich. Sehen Sie? Mamas Gesicht strahlt. ALS hat Marilyn gerät angeboten, Krebs zu heilen. Marilyn kümmert sich immer ihr Family. In diesem Moment lastet die Bird von 26 Jahren schwer auf mir. 26 Jahre lang der Sundenbach der Family. Derjenige, der nicht mithalten konnte. Die Enttäuschung. Ich hat MIT 16 Jahren Doppelschichten gearbeitet, mein Studium zu finanzieren, waren Marilyns Ausbildung vollständig finanziert wird. Jahrelang hatte ich mir ein Horn müssen. Warum schaffst du nicht nur einzeln wie deine Schwester? Ich hat mir etwas aus dem Nix aufgebaut, und die SIE nannten es spielen. Aber was Mama als nach sagt, hat Michigan für immer zutiefst verletzt. Ich mochte einfach nur stolz auf dich sein, mein Schatz. Ist das zu viel verlangt? Ich bin stolz auf dich. 5 Wort, nach denen ich mein ganzes Leben gesucht habe. 5 Wort, die SIE ausgesprochen hat. Nicht ein einziges Mal nicht einmal. ALS ich mein Studium MIT, Auszeichnung Abschluss oder ALS, mein erster Erkunde Michigan bezahlt. $50.000 für ein Sicherheitsaudit. Das Bedürfnis nach Zustimmung war seit meiner Kindheit mein groß Schwäche. Ich war die Tochter, die bis 3 Uhr morgens wach blieb, Projekt für ihr Eltern zu perfektionieren, die nix ALS-Fehler bemerkten. Ich war die Teenagerin, die sich bis zur Erschöpfung brackert, zu beweisen,
das sie die gleichen Vestischen verdient, die Marilyn own Weiters erhielt. Ich war die junge Frau, die immer deren Glot, das SIES ähnlich einzigen werden, wenn ich nur Genigerichen, Genig Geld verdienen und erfolgreich Genig worden word. Ich. Aber in diesem Tisch, zu sitzen, Marilyn's Selbstgefällig, Zufriedenheit die Erleiderung meiner Eltern zu beobachten. Weil Lieblingskin das Alexis Problem gelöst hat, begriff ich die Wahrheit, die alles verändern wird. Das Spiel war manipuliert. Es war schon immer manipuliert gewesen. Sie brachten meinen Misserfolg, damit Marilyn Erfolg haben konnte. Sie brachten Michigan klein, damit sie sich groß fühlen konnten. Sie brachten Michigan, damit ich verzweifelt nach Anerkennung sucht, damit sie innen nach Bleiben sie kommen lassen konnten. Ein Belohnung für Gehorsam. Ich stand von dem Mahagonisch auf. Vaders Gesichtsausdruck erstarrt vor Schreck. Marilyn's Lacheln Erlosch. Sie mir zu, sagt ich, zwei Wort, die alles nix bedeuten. Was soll ich bloß tun? Etwas Reals aufbauen? Meinen Work beweisen? Und die Erfolg haben? Alles. Nix davon. Ich wusste es noch nicht. Ich trat aus Hoster hinaus in die Oktobernacht. Ich have ihr Telefonnummern blockiert. Weihnachtskarten have ich ungeöffnet zurückgeschickt. Ich have Vanguard Shield auf einem $1000 Tourenlaptop in meiner Einzimmerwohnung selbst entwickelt dbi 18 Programmiersprachen gelernt. Tage Waller what Entschlossenheit. 5 Jahre lang stellt ich Michigan selbst über ihre Anerkennung. Es war die Furchteragenst zugleich befriendst Entscheidung meines Lebens. Jetzt stehe ich vor der Prairie Hills Country Lodge, die Vergangenheit 26, Jahrige ist immer noch da. Irgendwo in meiner Brust wohnt es, flüstert mir zu, dass ich hier nicht hintor. Dass ich niemals genig sein word. Dass ich durch dies Touren gehen word beweisen, dass sie mit Einschätzung von Anfang an recht hatten. Aber sie irrt sich. Ich bin nicht mehr das Gebrochen Mädchen, das vor 5 Jahren gegangen ist. Ich bin Grant, CEO von Vanguard Shield. Forbes hat Michigan insane Leaster 35 on a 35 aufgenommen, obwohl mein Family davon West, while nie Danik gesucht hat. Ich schütze die kritisch Infrastruktur dreier Bundesstaaten. Ich beschäftige 47 Mitarbeiter, die von meinen Entscheidungen abhängen. Ich spiel nicht mehr mit dem Code. Ich gewinn. Die Eingangstern der Lodge schwingen auf, ALSEIN paren den. Siebzigern herauskommt, die Frau ich klammer Michigan in Perlen, die wahrscheinlich mehr kosten als mein Tesla. Sie erkennen Michigan nicht, aber warum sollten sie auch? Als die Willow Creek Society Michigan das letzte Mal sah, war ich das gescheitert Opfer der Family Grant. Heute Abend ändert sich das. Mein Handy vibriert schon wieder. Noch ein Nachricht von Nolan. Bist du dir sicher? Ich kann Michigan alles weiterkommen. Ich muss fast lacheln. Nolan Pierce. Der Erste, der meinen Wörter konnt, beaver ich in beweisen konnte. Mein COO. Mein Freund. Der Bruder, den ich mir instell der Family ausgesucht have, die ich gerb have. Hat angeboten, mir dies Konfrontation zu ersparen, damit ich dem emotionalen Schlachtfeld in meinem Inneren entgehen kann. Aber Laufwort beweisen, dass sie recht hatten. Ich hab genig von laufen. Ich tipp zurück. Ich schaff das. Denn das Tuesday ich. Was auch immer Hut Abend geschieht, welches Familiendrama sich auch entfaltet, welcher Schmerz auch immer wieder oftwalt word. Ich weiß. Ich bin es jetzt. Ich weiß, was ich just schaffen have. Ich weiß, das mein Wort nicht von Litten bestimmt word, die Talent nicht einmal erkennen werden, wenn es fehlerhaft wär. Gesamts Netzwerk. Die Marmerstufen fielen sich fest unter meinen Absätzen. Der Portier nicht respektvoll. Durch das Glas sie ich verwandt, mit denen ich seit 5 Jahren nicht mehr gesprochen have, alle in ihren besten Kleidern, alle völlig ahnungslos, dass sich ihr Welten begriff ist, sich zu verändern. Oma Miriam ist Gendwode Dreen.
das einzige Familienmitglied, das Michigan Gemels klargessen hat. Sie ist der Grund, warum ich heute Abend hier bin. Der Grund, warum ich Michigan wieder in Diocese emotional Meinenfeld begebe. Sie ist auch der Grund, warum ich weiß, dass ich es überstehen wird. Ich greif nach dem Turgriff und lasse für einen kurzen Moment alle Gefühle zu. Die Angst, die Wut, die Hoffnung, die Trauer. 5 Jahre des Schweigens enden an einem Abend. Die Familie, die Michigan zerstört hat, steht kurz davor zu entdecken, ich in diesem Zerbrechen geworden bin. Die Warnung erregt Michigan 3 Tage vor Oma Miriams Party, versteckt in meinem morgendlichen Postinggang wie ein digital Zeitbomb. Marilyn plant etwas Grosses für Omas Party. Sie sagt, sie wird die Wahrheit über dich eines Licht bringen. Die Nachricht meiner Cousine Tessa last Michigan meinen Kaffeebecher auf halbem Weg zu den Lippen innehalten. Ich sitze in meinem Penthouse in Denver, 47 Stockwerk über der Stadt, die mein Leben wieder aufgebaut hat. Und plötzlich bin ich wieder 26. Mein Herz rast, mein Handflächen sind Schweißnass, und die Diocese vertrag gefühl der Angst breitet sich in meinem Magen aus, welch Wahrheit soll ich denn eines Licht bringen? Ich have seit 5 Jahren mit keinem von ihnen gesprochen. Seit ich Essemer verlassen have, bin ich wie ein Geist aufgetaucht. Was Connie Marilyn den jetzt schon über mein Leben wissen? Ich leide die Nachricht wortlos in Nolan Pierce weiter. Mein COO verstet Familienkrieg besser als die meisten Menschen ihr eigen Karriere. Verdient sein Vermögen, in dem einem onlich toxischen Clan in Boston entfloh. Sein Antwort kommt innerhalb weniger Minuten. Erledigt, ruf gerade kontakten. Deshalb soll ich Nolan so viel Geld. Nun ja, das ist einer der Grand. Der Anderist, das der Einzigist, dem ich vollkommen vertrau, was alles über und aussagt. Mein Verwandtschaftsverhältnisse und seine Qualifikationen spielten keine Rolle. 2 Stunden später stand mit dem Gesichtsausdruck, vor dem ich Michigan Mittelweil furcht, in meinem Büro. Es ist derselbe Gesichtsausdruck, den hat, als herausfand, dass unser größter Konkurrent unseren Code stahl. Professionell Besorgnis, vermischt mit kaum verhohlener Wut. Sie have Mittler engagert, sagt own Umschweif. Ridgewell und Hartman AUS Denver. Ein hochgeratet Firma, nicht billig. Mir schnurrt es die Kelle zu. Was für Mittler sind das? Der Grunlich TYP, Colton Hartman, ehemaliger FBI-Agent mit 20 Jahren Erfahrung, ist Spezialist für Finanzforensik. Und die Hintergrundüberprüfung. Nolan stellt mir einen Manila-Ordner auf den Schreibtisch. Die Gute Nachricht. Ist integer, wird kein Beweis falschen oder Gesetze brechen, etwas Bellesten zu beschaffen. Und die schlechte Nachricht? Ist sehr gut darin, das zu finden, was tatsächlich da ist. Ich starr den Ordner in, und zu öffnen. Im Inneren befinden sich vermutlich Fotos, Unterlagen, Mitarbeitersprech. Die Architektur means sorgsam aufgebauten neuen Lebens, offengelegt zur Belustigung von Marilyn. Wie viel weiß sie? Nolans Schweigen dauert zu lang. Als schleierslich spricht, tragt sein Stimme die schwer einer behutsam überbrachten schlechten Nachricht. Sie kennt A.L. Grant. Die Welt steht Kopf. A.L. Grant. Mein berufliche Identität. Mein Gesklex neutraler Schutzschild in der Tech-Welt. Mein Schutzdaver. Das Gentleman den Fall von Vanguard Shield mit dem Scheitern der Familie Grant in Verbindung bringt. 5 Jahre sorgfältiger Trennung, vorbei. Sie weiß, dass du auf der Forbes-Liste stehst. Sie kennt die Bewertung von $180 Millionen. Sie weiß, dass du der CEO bist. Sein Stimme Wordleser. Alexis. Sie weiß alles. Ich sink in meinen Stuhl. Das Letter fühlt sich plötzlich und wie Treibsand. Das ist schlimmer, als ich befürchtet hat. Marilyn hat nicht nur meine Existenz entdeckt. Sie hat auch entdeckt, dass ich Erfolg hat. Und zwar einen spektakulären. Während sie in Willow Creek als Leiterin einer gemeinnützigen Organisation tätig war, baut ich mir ein Stund für ein Imperium auf. Da ist noch mehr.
Nederlich. Nolan holt sein Handy heraus und scrollt zu etwas, das ihm die Kiefermuskeln zusammenpressen lässt. Hartmanns Mittlungen Verliefen in Bade Richtungen. Als die Zahlungsquellen für sein Honorar zurückverfolgt, Stias in Marylands Finanzen auf etwas Interessantes. Mir gefriert das Blatt in den Dern. Was für ein Satch. $420,000, die über 3 Jahre von gemeinnützigen Organisation veruntriert werden, plus $25,000, die Gestelen werden von Familientrust. Blickt vom Telefon auf. Hartmann ist gesetzlich verpflichtet, schwer Finanzverbrechen dem Generalstaatsanwalt von Colorado zu melden. Borough. Die Ironie trifft Michigan wie ein Hammerschlag. Maryland hört einen Detektivin am Michigan zu vernichten, und hat sich dabei versehentlich selbst zerstört. Das Lieblingskind, das Gerling die Ethik aller anderen kritisiert hat, ist ein Kriminell. Die Schwester, der Alice in den Schoß gefallen ist, hat Spendengelder veruntriert und Familiengeld. Wann regt den Bericht ein? Regt in ein. Hut morgen. Nolans Gesichtsausdruck wann delt sich von Besorgnis zu einem Ernsteren. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt die Einleitung von Ermittlungen. Das konnte zu einer Anklage wegen Während auf Bundesebene führen. Ich sollt Michigan rehabilitiert fühlen. Ich sollt das Gefühl haben, dass mir die Gerechtigkeit auf dem Silbertablett serviert wird. Stattdessen wird mir Jubel, weil ich weiß, was das bedeutet. Die Heilwelt der Familie Grant steht Kurs vor dem Zusammenbruch. Douglas und Evelyn Grant, Stützen der Willow Creek Society, wurden bald erfahren, dass ihrem Lieblingskind ein Haftstrafe von 3 bis 5 Jahren im Bundesgefängnis droht. Ihr Wohltätigkeitsstiftungsgefängnis ist ein Dieben. Soziales Ansehen steht Kurs vor dem Zusammenbruch. Und die SIE wurden mir die Schadgeben. Nicht etwa, weil ich etwas gemeldet hat. Ich wusste bis vor 30 Sekunden nix von der Währendung. Aber weil ich der Sundenbach der Familie bin, das Problem, die Tochter, deren Existenz, das provoziert eine Katastrophe. Das genigt dem Generalstaatsanwalt, ein Strafverfahren einzuleiten. Sie werden sich schnell bewegen. Auch auf Omas Party. Auch auf Omas Party. Ich stell mir die Scene vor. Prairie Hills Country Lodge, 120 Gast in festlicher Kleidung für Miriams, 78. Geburtstag. Maryland am Mikrofon. Bereit, Michigan öffentlich zu demütigen, wenn Bundesagenten durchgehen dies Marmortren. Die poetisch Gerechtigkeit wär wunderschön, wenn SIE nicht so verheerend wär. Mein Telefon klingelt. Unbekannte Nummer aus Colorado. Aber ich erkenne die Vorwahl. Willow Creek. Soll ich range hen? Nolan schuttelt den Kopf. In Familienkreisen bringt es nix Gutes, wenn man von unbekannten Nummern anruft. Der Anruf geht auf die Mailbox. Dan ruft ein an der unbekannte Nummern. Und die Nach ein. Die Nachricht verbreitet sich. Ich flüstere. Wahrscheinlich Maryland, die verwandt anruft, SIE vor deiner Tastung zu warnen. Sie weiß noch nix vom Generalstaatsanwalt. Nolans Stimme klingt grimm mega musiert. Sie plant immer noch ihren Hinterhalt, und zu ahnen, dass SIE bereits selbst in einen Hinterhalt geraten ist. Mein Laptop klingelt mit einer E-Mail-Benachrichtigung. Mamas Adresse. Der erste Direktkontakt seit 5 Jahren. Betreff. Familiar Verpflichtungen. Alexis. Dein Vater und ich erwarten dich auf der Feier deiner Großmutter. Was auch immer du mit deiner Schwester treibst, es muss sofort aufhören. Die Familie geht vor. Nicht den verletzten Gefühle. Es ist Zeit, erwachsen zu werden und die Verantwortung für den Entscheidungen zu übernehmen. Wir werden dein Verhalten nach der Feier unter wir Augen besprechen. Mutter. Ich lese es zweimal und klapp den Laptop zu. Sie verstehen es immer noch nicht. Ich sage es niemandem im Besonderen. Sie denken, es ging Gefühle und die Geschwisterrivalität. Sie halten Michigan für das Problem. Gehst du? Die Frage hängt in der Luft wie Rauch von einem Hausbrand. Werd ich Michigan in Diocese emotional Schlachtfeld begeben? Werd ich Michigan meinen Eltern stellen,
die Michigan immer noch als die Enttäuschung der Familie sehen? Wordich Susan, wie Marilyn auf der Geburtstagsfeier unserer Großmutter verhaftet wird? Cha. Nolan sieht ein Augenbrauhock. Bist du sicher? Ich kann Michigan von hier aus am alles kommen. Du musst dich diesem Circus nicht aussetzen. Aber sich. Ich muss dort sein. Nicht aus Reich, nicht zur Genugtuung, nicht einmal der Gerechtigkeit wegen. Ich muss dort sein, denn weglaufen wird alles beweisen, was gesagt haben über ich. Dass ich schwach bin. Dass ich der familiären Verantwortung nicht gewachsen bin. Dass ich das Problem bin. Vor 5 Jahren verlies ich Haus als versadren. Wenn ich zurückkehr, dann als erfolgsgeschicht. Nicht mehr, ihr Anerkennung zu erhalten, sondern meinen eigenen Frieden zu finden. Ich habe 5 Jahre lang etwas Echtes aufgebaut, während ihr toxischen Spielchen getrieben haben. Ich sage Nolan, ich versteck Michigan nicht länger vor der Wahrheit. Selbst wenn die Wahrheit alles zerstören wird, was über ihr die perfect Family, selbst wenn die Gerechtigkeit Handschellen Bundesanklagen einherget, selbst wenn es bedeutet, nach Hause zu gehen das bedeutet, alles brennen zu sehen, mein Handy hort nicht mehr auf, zu vibrieren. Seit wir gestern den Hinterhalt entdeckt haben, hoffen sich die Benachrichtigungen wie digitaler Mal von einer Familie. Ich dacht, ich hat alles hinter mir gelassen. Benachrichtigungen in den sozialen Medien von Verwandten, und die ich Michigan kaum noch erinnere. WhatsApp-Nachrichten aus dem Gruppenchat der Familie Grant, der irgendwie, auf unmöglich Weise, immer noch Michigan enthalten ich scroll durch die Nummern, während mein Kaffee im Konferenzraum der Vanguard Schildführungskraft kalt wird. Onkel Roberts Frau postet kryptisch Facebook-Beitrag. Manche glauben, Erfolg gebe ihnen das Recht, ihr Familie im Stich zu lassen. Cousin Sarah tielt Artikel über Familienwert pointierten Kommentaren zur Loyalität. Die digitalen Spuren von Marilyns Campaign, die alle auf die Bombe vorbereiten, die plant sie taucht bei Omas Party auf. Tessas Warnung per SMS von gestern wirkt jetzt prophetisch. Marilyn ruft an. Sie sagt, wird auf der Party die Wahrheit über die Kanthellen. Die Wahrheit, als ob mein Schwester auch nur die Geringstellung hat, was das bedeutet. Nolan betritt den Konferenzraum einem Stapel-Regierungsverträgen im Wert von $53 Millionen. Schutzsystem für die Wallinfrastruktur in 3 Bundesstaaten. Echt Arbeit. Arbeit, die Zalt. Ich Arbeit daran, die Demokratie am Laufen zu halten, waren mein Familie in Willow Creek tracht. Der Familienstreit spitzt sich zu, sage ich ihm. Ich schieb mein Handy über den Mahagonidisch. Liest die Nachrichten, sein Kiefermuskeln spannen sichen. Soll ich unseren Waldstem ein Unterlassungserklärung verschicken lassen? Wofür denn? While wir verwandten erzählt haben, dass ihr erfolgreich Schwester möglicherweise etwas verheimlicht? Ich len Michigan in meinem Stall zurück. Sie ist zu klug für irgendetwas Konkretes. Sie Satner Samen. Dr. Zweifel schleicht sich trotzdem ein. Dies altbekannt Stimme, die flüstert. Vielleicht haben direkt Einschätzung über Michigan vielleicht verdient Michigan nicht, dass ich ein Unternehmen einem Wert von $180 Millionen aufgebaut habe. Vielleicht spiel ich wirklich nur Code. Mein Laptop klingelt eine E-Mail von meiner Mutter. Die Betreffziel lautet Familie Verantwortung. Ich starr 30 Sekunden lang auf die Benachrichtigung, beaver ich angelesen lasch. Manch Gespräch sind einfach nicht wert. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt den Eingang von Coltons Bericht, sagt Nolan lasst sich mir gegenüber auf dem Stall nieder. Aber es gibt keinen Zeitplan, wann handeln werden. 1. Nicht ob dies Unterscheidung ist wichtig. Marilyns Finanzverbrechen werden irgendwann einholen, aber die Party meiner Großmutter ist in 2 Tagen. Nach 2 Tagen, bis mein Schwester das Chaos angerichtet hat. Mein Telefon klingelt. Unbekannte Nummer aus Colorado. Hallo, fragt Alexis. Vader Stimme. Schwer mit falscher Autorität. Wir müssen reden.
Ich have Douglas Grant's Stimme seit fünf Jahren nicht mehr gehört. Sie klingt schwarzer als in meiner Erinnerung. Weniger kraftvoll. Vielleicht das Alter. Oder die Erkenntnis, das sein Einstellungstaktiken bei jemandem, der sich selbst etwas aufgebaut hat, nicht funktionieren. Imperium. Warum geht es? Warum geht es? Die Party deiner Großmutter. Dein Mutter denkt nach. Halten. Ich hör Mama Stimme im Hintergrund. Scharf eindringlich. Wir denken, es wäre am besten, wenn sie nicht teilnehmen würden. Der Vertragsschlag der Ablehnung trifft Michigan mitten ins Herz. Selbst jetzt, nach allem, was ich erreicht habe, wollen sie Michigan lassen. Die unbequem Tochter, die perfektes Familienbild storen konnte. Denn, Marilyn sagt, sie hatten bösartig direkt verbreitet, dass ihr gemeinnützige Organisation finanziell Problem have. Wir brauchen so ein Drama nicht bei Miriams Feier. Lügen verbreiten. Die Projection ist Septemberabend. Ich habe mit keinem einzigen Familienmitglied über Marilyns kriminelles Verhalten gesprochen. Kein Beitrag in den sozialen Medien. Kein Gerechtigkeitskampagnen. Ich habe 5 Jahre lang geschwiegen, während sie sich den Fantasy-Version der Ereignis ausgedacht haben, die ihnen dabei hilft. Sie schlafen nachts. Ich habe niemandem etwas von Marilyn erzählt. Versteh. Glaub, was du willst, Dad. Wir sehen uns auf der Party. Ich leg auf, Beaver antworten kann. Nolan beobachtet Michigan aufmerksam. Alles okay? Sie haben Michigan gerät von der Geburtstagsfeier meiner Oma ausgeladen, weil Marilyn sie davon überzeugt hat, dass ich ein Art kriminelles Genie. Ich lach, aber es klingt hall. Das System funktioniert manchmal, sagt Nolan leise. Aber es fühlt sich nicht wie ein Siegen. Es fühlt sich an, als stund man im Treibsand, während die eigene Familie mit Steinen wirft. Mein Telefon klingelt schon wieder. Diesmal lässt Michigan die Nummer mein Herz Kurse setzen. Oma? Hallo, Liebling. Miriams Stimme, kristallklar trotz 78 Jahre. Ich hab gehört, Douglas hat dich angerufen. Hat Michigan von deiner Party ausgeladen. Douglas hat aber nicht das Recht, von meiner Party auszuladen. Auch Marilyn nicht, obwohl sie mir schon angedeutet hat. Ich soll die Gastelist überdenken. Omas Ton wird scarfer. Als ob ich von einem kriminellen Ratschlag zu Gastelissen bracht. Kriminell. Das Wort klingt ganz anders, wenn es von Miriam kommt. Kein Spekulation oder Anschuldigung. Fact. Sie wissen Bescheid über die Ermittlungen. Schatz, ich habe es in Auftrag gegeben. Die Welt steht still. Was? Vor 2 Monaten habe ich mein eigen Prüfung von Marilyns gemeinnütziger Organisation eingeordnet. Irgendwas in ihren Finanzen stimmt nie. Ein neuer Mercedes mit einem Gehalt im gemeinnützigen Bereich. Europaurlaub, finanziert durch Spendemberanstaltungen? Ich bin alt, nicht dumm. Mein Großmutter, scharfsinnig, misstrauisch, beschützt sie die Familienressourcen, während alle anderen abgelenkt waren von Marilyns Glanzleistung. Der Prüfer hat alles gefunden. Miriam fährt fort. Die Währendung, die fiktiven Ausgaben, das Geld, das aus unserem Familientrust gestohlen wird. Als der Privatdetektiv let's wosch mit onlichen Erkenntnissen in Michigan herentrat, habe ich ihm meinen Prüfbericht vorgelegt. Das erleichtert ihm seine Arbeit ungemein. Die Puzzleteil folgten sich zusammen. Colton Hartman hat 2 Bundesquellen, die von ihm aufgedeckten Dokumente und die unabhängige Arbeit seiner Großmutter. Ermittlungen. Kein Wunder, dass die Generalstaatsanwaltschaft so schnell gehandelt hat. Warum haben sie niemandem etwas gesagt? Weil ich sehen wollt, wie weit sie gehen wird, wie viel sie stehlen wird, wie viel Menschen sie verletzen wird, Beaver jemand sie aufhielt. Miriams Stimme seit von 5 Jahrzehnten familienweit. Wie sich herausstellt, plant sie, die gefährlich zu verletzen, während sie im Stillen die Family bestal. Du wusstest, dass sie zu weit gegangen war. Ich sank überwältigt in meinen Konferenzdel Zurück. Ich mische mir sorgen,
was für ein Schock es für die Quer, when sie auf der Party verhaftet word. Der Schock kann ich Michigan umbringen. Omelakt. Alexis, ich bin 78, nicht zerbrechlich. Ich have die gross depression, drei Recessionen und die midlife crisis Großvaters Überlet. Ich glaub, ich kann damit umgehen, zu erfahren, dass mein Enkelin sich vor einem Raubtier verteidigt hat. Ein weiteres Wort, das wie die Wahrheit klingt. Außerdem, fuck Miriam hinzu, weiß Marilyn nicht, dass ich Kopien von allem have. Ben Kunterlegen, gefälscht Unterschriften, veruntritt spenden. Sie glot, sie have alle Trumpf in der Hand. Aber ich spiel Diocese spiel schon länger, als sie let. Zoom erst 10 Mal seit tagen Lakelich. Lakelbit ganz lieb. Wir sehen uns auf der Party, Oma. Darauf soll ich. Jemand muss sich werden, wie Gerechtigkeit gut word. Nachdem wir oft legt haben, sitze ich schweigend im Konferenzraum und verarbeit alles. Marilyn spielt gestern Abend ihren letzten Trumpf aus und droht Oma, damit sie Michigan zum Schweigen bringt. Aber sie spielt in gegen jemanden, der bereits 3 Schritt voraus war. Das Lieblingskind glot, sich selbst zu schützen, indem es die Familienmatriarchen bedroht. Sie nicht, dass die Matriarchen diejenigen war, die Mittlungen im erst 10 Band eingeleitet hat. Nolan liest immer noch Regierungsvertrag, aber ich merk, dass so hort. Geht es dir besser? Marilyn weiß noch nicht, dass sie schon verloren hat. Das Wort sich bald ändern. Ich show auf die Ohr. Nach 24 Stunden bis zur Party. Nach 24 Stunden, bis ein Zimmerwaller Verwander entdeckt, dass Lieblingskind ein Krimineller ist. Während Sundenbach ein CEO ist. Nach 24 Stunden, bis 5 Jahre Schweigen in einem spektakulären Abend enden. Mein Handy vibriert, schon wieder ein Benachrichtigung vom Familiengruppenchat. Diesmal ist es Marilyn selbst. Ich für Michigan darauf, alle morgen Abend zu sehen. Yes Wort Zeit, das einige Wahrheiten eines liegt kommen. Ich muss fastlocken. Sie nicht, wie recht sie hat. Die Sonne geht über der Skyline von Denver unto Werftling Schatten auf das Hauptquartier von Vanguard Shield. 47 Mitarbeiter kehren zu ihren Familien zurück, die ihr Leistungen wertschätzen. Regierungsauftrag im Wert von $53 Millionen liegen auf meinem Konferentisch schützen die Demokratie selbst. Das habe ich oft bot, waren mein Family über mein Misserfolg tuschelt. Das habe ich erregt, während sie einen Kriminellen hochhielten. Morgen Abend werden sie endlich den Unterschied verstehen. Aber heute Abend bereit ich Michigan auf die wichtigste Party meines Lebens vor. Nicht etwa, weil ich ihr Zustimmung noch braucht, sondern weil manch Kämpfe sich von selbst gewinnen, wenn man aufhört, sie auszuffechten. Und manchmal ist das wirkungsvollst, was man tun kann, einfach zu sein und zu suchen, wie sich die Wahrheit entfaltet. Die Touren de Balsels der Prairie Hills Country Lodge schwingen mit einem dramatischen Timing auf, wie man es sonst nur Filmen oder von Familienkatastrophen kennt. Ich treat und 120 Justbreak Verstamen mitten im Satz. Gabeln staren auf halbem Weg zum Mund. Weingläser verheeren und den Lippen. Still breitet sich im Raum, wie Versität tint. Sie hatten mit Bruch gerechnet. Sie wurden kugelsicher. Mein Armani-Blazer sitzt heute Abend wie ein Rüstung. Anthrazitgroß statt schwarz, das sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Ich werde es sogar zur Beerdigung meines eigenen Rufs tragen. 5 Jahre Therapie und ein Nettovermögen von $180 Millionen haben mir etwas gegeben, das ich kann es nicht fassen. Unerschütterliches Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite der Raums Word Marilyn kreidlich. Sie steht in der Nähe der Rentisches, das Mikrofon in manicurten Hand, und ist defensichtlich mitten in den Vorbereitungen für die Demütigung tapt wardens, die sie geplant hat. Mund öffnet sich einen Spalt, dann schließt sich wieder. Das ist nicht die Gebrochen Frau, die sie heute Abend vernichten wollt, sondern Oma Miriams Lächeln. Das beruhigt meinen Atem.
Sie sitzt errentisch wie die Königin, die sie schon immer war, Scarfs grau ihr Augen funkelten voller Geheimnis. Sie ist genoeich einwohners bei Personen in diesem Raum, die wissen was. Yes words sich just richtig entfalten. Ich all nicht auf ein bestimmt Grupp zu. Ich kundig mein Anwesenheit nicht in und gebe kein Erklärungen. Ich beweeg Michigan einfach durch den Raum, als ob ich hier gehorn word, while ich es Tuesday. Erfolg hat Michigan gellert, dass es bei Selbstvertrauen nicht darum geht, sich selbst beweisen zu müssen. Es geht darum, seinen eigenen Wert zu kennen und die anderen die Möglichkeit zu geben, aufzuholen. Cousin Tessen erhört sich als erste. Gesichtes Gerechtigkeit, offenbar vor Vergangenheit. Alexis, ich wow. Du siehst aus. Sei de tet Weg auf mein Outfit, mein Haltung, die Aura stiller Autorität, die ich Austral. Offenbar hat es sich weiterentwickelt. Anders. Ich mische für sei den Schluss. 5 Jahr können das bewerken. Onkel Robert starvon seinem Eckplatz aus, vermutlich bemut, das Verdrängt verse Gender Family mit der Frau in Einklang zu bringen, die in $3.000 teurer Kleidung vor ihm steht. Ich fand seinen Blick auf nicht hofflich. Verschluckt sich fast in seinem Wein. Marilyn findet endlich ihr Stimme wieder. Sie tippt zweimal auf das Mikrofon, das Christchend Feedback durchdringt die Wiedereinsetzenden, Gemmermelten Gespräch. Mein Damen und die Herren, Family und die Freund, ihr Stimme tragt Jean gut, öffentlich reduis, die sie durch ihr gemeinnützig Arbeit perfektioniert hat. Hut Abend vieren were nicht nur Oma Miriams, 78. Geburtstag, sondern heißen auch Gemanden zu Hause willkommen. Die Bedingung auf sie trifft, vor falscher Herzlichkeit. Ich len Michigan mit verschränkten Armen in die Rückwand und die Lasse, sie auftreten. Hut begrüßen were Alexis als CEO Zurück. Der Skeptizismus in Stimme ist messerscharf. Mehrere verwandt Rutschen unruhig auf ihren Plätzen hin und her. Vedens Gesicht verhartet sich in seinem Tisch in der Nähe der Spitze. Mamas Hand gleitet zu ihrer Perlenkette, als while sie prüfen, ob sie Nacht ist. Marilyns Drehung ist geschmeidiger, als wertet hat. Sie verwirft jegliche faktenbasiert Argumentation, die sie geplant hat, und geht direkt zur emotionalen Manipulation über. Doch was ist der Folgewort, wenn auf Undenkbarkeit beruht? Darauf, die Familie im Stich zu lassen, die einen Großgesigen, Gelia und nur das Best für einen geholt hat? Für dich? Zustamens Gemmermal geht durch den Raum. Kopfi nicht ken. Die Family Grant hat schon immer Gutes Jesper für gemeinsam Entschieden bewiesen. Erfolg ohne familiar Loyalität ist nix anderes als raffinierter Egoismus. Ihr Stimme wird fester, als sie die Unterstützung im Raum spürt. Manche glauben, Geldmische sie besser als die Menschen, die für sie Opfer gebracht haben. Das last Michigan kalt. Vor 5 Jahren hatten Michigan dies Wort zutiefst verletzt. Die 26, George Alexis, where unter diese öffentlichen Demütigung zusammengebrochen, hat Zweifel versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Sie verteidigt sich mit Erklärungen, die niemand hören wollte. Doch dies Frau starb in der Nacht, als ich esmer verlies. Cousin Tessa büht sich zu mir herüber, ihr Stimme ist kaum mehr als flüstern. Stimmt es, was sie sagt? Dass du angerufen hast? Nein, Cardi gestrickt hast? Du wirst bald alles verstehen, antwortet leise. Mein Jealousien antwortskien, sie mehr zu verunsichern als Verteidigungsstrategie, yes gecken. Sie hat Schuldgefühl, Scham, Zweifel recht Verteidigungen erwartet. Stattdessen strahlt sie die ruhige Autorität einer Person aus, die ein Unternehmen aufgebaut hat, das die kritische Infrastruktur dreier Bundesstaaten schützt, waren dies in Willow Creek trachten. Douglas schaltet sich von seinem Tisch aus in Marilyns Auftritte ein. Manche glauben, Erfolg entschuldigt Verlassenheit. Sein Stimme tragt Mihilos durch den Raum. Doch Charakter bemisst sich nicht in Bankenten. Die Ironie war komisch,
When sie nicht so tragisch wär. Maryland's read word immer besiger, als sie spurt, wie sich die Stimmung Rom verandert. Ihr vorbereiteten Argumenti verfüllen ihr Wirkung. When familiar Loyalität unbequem word, when Denkbarkeit zur last word, was für ein Mensch ist das dann? Walt ist stolz Stadtliebe? Aber ich bemerk, wie Onkel Robert jets die Stern runzelt und Tante Susan ihrem Mann, was zerflustert. Das Blatt wenn det sich nicht so, wie Marilyn Jeplan hat. Das in near Mantra aus der Therapie get mir nicht aus dem Kops. Was sie von mir denken, get Michigan Nixon. Ich near Michigan und die Let's Therapie Sitzung, beaver ich Michigan entschlossen have, hut Abend zu kommen. Dr. Martinez fragt, die Frage, die alles verandert, was Word die 26, George Alexis Jetstun? Die Antwort war unmittelbar vernichtend gewesen. Sie wär aufgestanden, Hockrad im Gesicht verzweifelt, hat versucht, sich mit Worten zu verteidigen. Das hatten sie nie geglaubt. Sie hat ihr Folge wie einen Lebenslauf aufgelist sie inständig gebeten, ihren Wort zu erkennen. Sie beweis ihren Respekt durch Leistungen, die sie nicht verstehen konnten. Ich hut weiß, das bewies durch Taten nicht durch Argumente erbracht wurden. Die Wahrheit braucht keinen Verteidiger. Also stehe ich still in der hinteren Wand lasse Marilyn sich mit ihrem eigenen Style. Jed's Botschaft wird verrat mehr über ihren Charakter als überminen. Jeder verzweifelt Angriff offenbart ihr eigenen Unsicherheiten Vorurteil. Die Atmosphäre im Raum verandert sich subtle, als die Gast den Kontrast bemerken. Marylands immer heftiger werden Entschuldigungen im Gegensatz zu meiner ruhigen, gelassenen Australung. Ich bin nicht der Gebrokenversiger, den sie erwartet haben. Ich verteidige Michigan nicht Bettel auch nicht am Akzeptanz. Ich bin einfach hier. Selbstbewusst. Unerschütterlich. Onkel Robert murmelt zu seiner Frau, gerät lautgenig, das ist die Tische in der Nahe Horn können. Sie workt nicht wie ein Versager auf Michigan Marylands Reed erreicht ihren Hochpunkt. Erfolg, der auf dem Verlassen der Familie beruht, ist kein Erfolg. Das ist einfach raffinierter Verrat. Hachem. Die Touren zum Ballsail öffnen sich. 1952. Zwei Kriminalbeam ein Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft von Colorado betreten den Raum mit der freundlichen Art zielstrebiger Schritt durchdringt die Partystimmung wie ein Messer sieht. Ihr Namensschilder funkeln im Licht der Kronleuchters, während sie den Raum überblicken. Die Gespräch verstehen wieder. Doch diesmal fühlt sich die still Anderson. Gefahrlich. Die Stimme der Leitenden Ermittlers ist gerade noch lautgenig, das Mikrofon zu erreichen. Miss Marilyn Grant? Alle Köpfe im Raum drehen sich summarisch. Marilyns Gesichtsausdruck wechselt innerhalb kürzester Zeit von Gerechtigkeit vor Empörung zu Leichenblass. Einen Herzschlag lang. Sie sind wegen Währendrum Betrug verhaftet. Die Wort treffen den Ballsail wie ein Schlag. Jemand lasst ein Weinglas fallen. Das klirrende Kristalls halt von den Marmorboden weiter. Von meinem Platz in der Wand aus beobachtet, wie Handschellen die Schultern der Lieblingsgeins gelegt wurden. Handschlink. Der Ton durchdringt das Kollektiv Aufatmen der 120 verblüfften Gast. Marilyns öffentlicher Demütigungsgang beginnt. Vorbei emerentisch, an dem Großmutter Miriam mit vollkommener Fassung sitzt. Verstorben verwandt, denen vor Schreck der Mund offen steht. Verstorben Eltern, deren Welt in Excite zusammenbricht. In mir vorbei. Unsehrlich treffen sich für einen kurzen Moment, waren die Kriminalbeamten sie zum Ausgang begleiten. Ich sie hengst, wat noch etwas anderes, das ich nicht einordnen kann. Vielleicht niederlich. Ich für Michigan nicht. Ich lackel nicht. Ich bin einfach nervös. Wieder Gerechtigkeit endlich genuig getten Word. Der Ballsail versinkt im Chaos, als sich die Touren hinter ihnen schließen. Douglas Evelyn Sturzen auf Michigan Zoo, ihr Stimmen hallen in Verzweifelter Verwirrung weiter. Was hast du getten? Wie konntest du deiner eigenen Schwester so etwas antun?
Oma Miriams Claire Stimme durch Bricktier Panik. Alexis hat nix unternommen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat ihr Arbeit getan. Die Wahrheit kommt endlich ans Licht. Die Verschwörung der Familie, die Wahrheit absichtlich zu ignorieren, bricht schließlich zusammen. Verwandt flüstern panisch. Moment mal, when Alexis das nicht gemeldet hat. Dan? Nolan Pierce betritt lies den Raum durch die Zeitenter, Sein Anwesenheit bestätigt, was einig Gas vermuten. Ich beginn zu ahnen, dass ich nicht mehr das Versagerchen der Familie bin. Ich bin die Einzige, die noch steht. Der Ballsail ist erfüllt von geflüsterten Gesprächen, die wie statische Elektrizität durch die Luft schneiden. Ich stehe hinter nahe de desertisches beobachtet, wie sich die Familienmitglieder in engen Gruppen zusammenfinden. Ihr Stimmen sind leise, aber ihr Gessen lebhaft. Die Geburtstag steht unberührte, ihr 78 Kursen sind zu kalten Watchfutzen auf der Buttercreme geworden. 20 Minuten sind vergangen, seit Marilyn in Handschellen abschwört wird. 20 Minuten, seit die Welt meiner Familie in Tausend Stück zerbrach. Ich hab gehört, sei Während gewesen. Tante Patricia flüstert Onkel Robert zu, ihr Stimme ist trotz ihres Bemühens Diskretion deutlich zu hören. $400,000. Aus eigenen Stiftung, antwortet Robert kopfschüttelnd. Jesus Christus, Pat, wohlhabenden für dies Sachgespendet. Cousin Tessa kommt mit bleichem Gesicht auf Michigan zu. Alexis, es tut mir so leid. Ich hat von all dem keine Ahnung, als ich dich vor Marilyns Plan gewarnt have. Ich beruhr sanft die Rennar mich auch nicht. Jedenfalls, nicht die Details. Aber das stimmt nicht ganz. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Die Puzzleteil fügten sich schon vor Abend zusammen, den Colton Hartmans gründliche Recherche. Die von Marilyn angewert Privatdetektivin, die Michigan Ruinieren Sult, hat weit mehr als nur mein geschaftlichen Angelegenheiten aufgedeckt. Erfolg. Hat ihr Verbrechen aufgedeckt. Detective Williams hört sich unsere Gruppe, seinen Notizblock in der Hand. Miss Grant, ich muss Ihnen einige Fragen zu den finanziellen Angelegenheiten ihrer Schwester stellen. Ich habe seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr zu Marilyn. Ich sage es ganz deutlich. Ich weiß nichts von ihren Gesellschaftsbren. Aber sie haben doch den Ermittler beauftragt, der die Währendung aufgedeckt hat? Nein, habe ich nicht. Die Wahrheit fühlt sich seltsam an. Meine Schwester hat Ridgewell Hartman beauftragt, Michigan zu befragen. Herr Hartman entdeckt ihr Verbrechen im Zuge dieser Ermittlungen. Williams nicht Macht sich ein Notiz. Sein beruflichen Pflichtenzwängen in, die Straftaten unserer Behörde zu melden. Auf der anderen Seite der Raum steht Vater mit dem Rücken zur Wand, sein Gesicht ist grau wie Ben. Mama sitzt auf einem Stuhl, den Mann gebracht hat, umklammert ein Taskentuch, das vom Hoffagen gebracht schon ganz zerfallen ist. Sie sehen aus wie überlebend einer Naturkatastrophe, was sie wohl auch sind. Einer Naturkatastrophe namens Konsequenzen. Alexis? Oma Miriams Stimme lenkt mein Aufmerksamkeit. Sie sitzt am Rentisch. Tragt noch immer Geburtstagsdiadem, workt watche aufmerksamer. Sie war scarfer als alle anderen im Raum. Worden Sie mir helfen? Ich ging zu ihrem Tisch hinüber merkt, dass die Gespräch verstummten. Als ich vorbeiging. Vor 5 Jahren sehen, dies lit Michigan als das Versager der Familie gehen. Abend sehen sie Michigan als etwas ganz anderes. Setzt dich zu mir, Liebes. Miriam klopft auf den Stuhl neben sich. Ich glaub, es ist in der Zeit, dass ich etwas mit allen teil. Sie steht langsam auf greift nach dem Mikrofon, das Marilyn zurückgelassen hat. Ihr Stimme ist über die Lautsprecheranlage de Balsels deutlich zu hören. Freund, Familie, ich weiß, dass der heutige Abend für viel von euch schockierend war. Aber ich muss euch etwas Wichtiges mitteilen. Sie halten, Blick trifft ihren Foto auf der anderen Seite Raums. Vor 2 Monaten habe ich eigen Prüfung von Marilyns gemeinnütziger Organisation in Auftrag gegeben. Der Raum verstummt vollständig, selbst das Catering Personal rührt sich nicht mehr. Ich hatte schon länger einen Verdacht,
Marilyn let White über dem Niveau einer Leiterin einer gemeinnützigen Organisation. Sollt, sie Verdienen. Europa Urlaub im Vergangenen Frühjahr, der Lot Aussage durch einen Bonus finanziert wird, warf Fragen auf. Also beauftragt ich Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung Bücher. Das Gesicht means Wädensverfarbt, sich von grau zu weiß. Mutter, was sagst du da? Ich sage, ich hab das entdeckt, was Herr Hartmann entdeckt hat. Gefälscht Unterschriften auf Spendenquittungen. Fiktiv ausgeben für Veranstaltungen, die nie stattgefunden haben. Gelder, die eigentlich für Programme zur Unterstützung gefährdeter Kinder gedacht wären, wurden umgeleitet. Ihr Stimme wird mit jedem Wort lauter. UND $25.000 wurden aus unserem Familientrust gestohlen. Geld, das für meine medizinische Versorgung bestimmt war. Das Rahnen, das durch den Raum geht, klingt wie Wind in trockenen Blättern. Oma Miriam hat den Konterlegen gefunden. Ich füg leis hinzu, mein Stimme tragt in der Bestürzen still. Das Geld aus dem Familienstiftungsfonds finanziert Marylands Urlaub in Europa. Onkel Roberts Gesicht Farb Citrat. Du meinst, sie hat ihr eigen Großmutter bestohlen? Fragt Waren ihr für ihr Gier kritisiert, bestätigt Miriam dies und inszeniert sich dabei als moralisch Instanz. Mittelpunkt unserer Familie. Ich sehe, wie die Information in ihnen einsinkt. Dies Lut haben Marilyn Jarzenteling als das Lieblingskind, die verantwortlich, die Gegessen. Ein Tochter, die Stetzing mit Familie verbunden war und sich sie kümmert. Zuerfren, das sie systematisch von genau den Menschen stahl, die sie lieten, siegt einen kognitiven Schock. Ein Dissonanz, die sich in jedem Gesicht widerspiegelt. Schließlich spricht Mama, ihr Stimme heiser. Wie viel? $420.000 von der Wohltätigkeitsorganisation. Detective Williams antwortet von der anderen Seite der Roms. $25.000 aus dem Familienstiftungsfonds. Gesamtrechnung von $445.000 Die soll schwet wie ein Guillotine in der Luft. So viel Geld haben wir nicht, sagt Papa leise. Nicht flüssig. Wir müssen das Haus verkaufen. Ich empfind ein komplexes Gefühl, das ich nicht genau benennen kann. Nicht gerade Zufriedenheit. Kein Genugtuung. Etwas Traurigeres und Endgültigers. Die Familie, die den Schein über alles stellt, steht Kurs daver, alles zu verlieren, was diesen Schein aufrechterhält. Haus im Wert von $1.200.000. Ihr Mitgliedschaft im Country Club. Ihr Stellung in der Willow Creek Gesellschaft. Das alles stand auf einem Fundament, das gerade zusammengebrochen ist. Douglas, wir müssen reden. Detective Williams windet, sich in mein Eltern. Der Staatsanwalt macht die mit ihnen über ein mögliche Zusammenarbeit im Fall ihrer Tochter sprechen. Als sie mit gesenkten Kopfen wegehen, bemerke ich etwas, das ich seit 5 Jahren nicht mehr gespürt habe. Das Fehlen ihrer Missbilligung schmerzt nicht mehr. Ihre Meinung über Michigan, ob gut oder schlecht, spielt einfach keine Rolle. Der Fall hat mir dies Freiheit nicht verschafft. Geld allein reicht nicht. Gerechtigkeit schon. Alexis, Cousin Tessen erhört sich sorgend. Ich schuld dir eine Entschuldigung. Wir alle schulden sie. Vor 5 Jahren, als du gegangen bist, dachten wir, du übertreibst. Undenkbar. Aber nachdem ich das Hut abgesehen habe, verstehe ich, was Marilyn wirklich getan hat. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, sage ich, und ich meine es ernst. Du hast das geglaubt, was dir aufgrund der dir vorliegenden Informationen logisch erschien. Aber wir hatten genauer hinschauen sollen. Wir hatten hinterfragen müssen, warum die erfolgreiche Tochter die weniger erfolgreich so herabsetzen musst. Das trifft die Wahrheit her, als sie wahrscheinlich ont. Familien wie uns brauchen Sundenbach, zu funktionieren. Urgent muss das Problem sein, damit sich alle anderen als Losung fühlen können. Oma Miriam schnappt sich das Mikrofon zurück. Beaver dieser Abend zu Ende geht,
Macht ich nach etwas über mein Enkelin Alexis sagen. Mir word ganz flauen Megan. Öffentlich Aufmerksamkeit fühlt sich immer nach gefährlichen, selbst wenn sie positiv ist. Vor 5 Jahren hat sie dies Family verlassen. Viele von ihnen haben dies Entscheidung verurteilt. Doch manchmal ist der Abschied die mutigste Wahl. Ihr Blick treffen mein kehrt durch den Raum. Sie hat in dieser Zeit etwas bemerkenswertes geschaffen. Ein Unternehmen, das die digitale Sicherheit der Menschen schützt. Echt Arbeit, die Welt sicher macht. Sie halten, ich sie hut haben zum ersten Mal tronen in ihren Augen. Ich bin stolz auf sie. Ich hat das schon vor Jahren öffentlich sagen sollen, als am wichtigsten war. Aber ich sage es jetzt. Die Wort, die ich 31 Jahre lang hören musst. Nicht von meiner Mutter. Von jemandem, der Michigan tatsächlich gesehen hat. 3 Stunden später half ich Miriam, die Kursen auf Geburtstag stort auszublasen. Die Fair hat sich auf Familienmitglieder reduziert, die Atmosphäre erinnert und die Zeit nach einem Sturm. Bis chattet, aber urgentweise sauber. Durch die Fenster de Balsels beobachtet, wie Polizeiwagen mit den letzten Bußmitteln abwehren. Kissen. Marilyn word die nächsten 3 Jahre im Bundesgefängnis verbringen. Papa und Mama werden das nächste Jahrzehnt damit verbringen. Leben von Grund auf neu aufzubauen, und ich word ich ba weiter und meiner. Als ich Miriam zu ihrem Auto beglied, drückt sie meinen Arm. In 6 Monaten, mein Schatz, vermute dass du Diocese ganz Chaos in etwas Positives verwandeln wirst. Das bist du, sie hat recht. Ich plan bereits, Marylands aufgelöste gemeinnützige Organisation für $1 zu erwerben und sie wieder aufzubauen. Als legitime Organisation. Die Grant Digital Safety Initiative word gefährdeten Gegenlichen tatsächlich dabei helfen, Cybersecurity-Kenntnisse zu erwerben. Erfolg, darauf den Trümmern der Korruption aufbaut. Gerechtigkeit word mit einer Preis poetischer Ironie gut. Perfekt. Die Morgensen strömt durch die bodentiefen Fenster von dem, was früher Marylands Eckbüro war. 18 Monat nach Gina Nacht in der Prairie Hills Country Lodge stehe ich im renovierten Hauptsitz der ehemaligen Maryland Grant Foundation, die Hut als Grant Digital Safety Initiative firmiert. Mir ist die Ironie durchaus bewusst, dass ich das kriminelle Unternehmen meiner Schwester für $1 gekauft und in etwas verwandelt habe, das tatsächlich Kinder online schützt. 23 angestellt arbeiten in Städtchen, und denen Maryland einst ihr Veränderungsplan ausschickt. Ihr Gespräch zugen von echter Begeisterung für Cybersicherheitsausbildungsprogramme und Programmierung. Workshops für gefährdet jugendlich und Initiativen zur Forderung digitaler Kompetenzen. Der Name Grant hat in Willow Creek ähnlich ein positive Bedeutung. Etwas, das ich aus der Asche der Korruption meiner Schwester aufgebaut habe. Marcus Rodriguez, unser Programmleiter, kommt mit einem Tablet auf uns zu, auf dem die Einschreibungsregeln angesehen wurden. Für den Workshop am Samstag haben sich 15 Kinder angemeldet. 2 davon kommen aus dem Wohnheim Riverside. Dasselbeheim, in das Maryland angeblich Spenden gestickt hat, die nie ankommen. Jets tauschen were tatsächlich auf. Perfekt. Ich sage es und beobacht durch die Glasscheibe de Konferenzrooms ein Gruppe Teenager, die Gen sie erstes Sicherheitsprogramm. Stellen Sie sicher, dass Jenny extra Pizza bestellt hat. Mein Handy klingelt mit eine E-Mail, die mir den Adam rat. In der Absenderziel steht, Miriam Grant, Sunset Manor Assisted Living. Das Thema, Einladung zum Sonntagsessen. Sonntagsessen. 6 Jahre. 6 Jahre sind vergangen, seit ich ein Einladung zum Familienessen erhalten habe. Und dies kommt von Oma Miriam aus neuen Einrichtung, nicht von Douglas und Evelyn in bescheidenen Wohnung am anderen Ende der Stadt. Derselbe cremefarben Karten. Dieselbe elegante Schrift. Doch nun hat sich das Machtverhältnis völlig verschoben. Ich lese es zweimal, beaver die Angst, die ich erwart, nie eintritt. Stattdessen verspüre ich ein Gefühl der Leichtigkeit. Wahlfreiheit. Die Einladung zwingt Michigan nicht zur Teilnahme und manipuliert auch nicht mein Schuldgefühl. Es bietet einfach eine Option,
wie die Auswahlzwischen Restaurants. Ich tippe auf Antworten, und gebe Minen Texte ein. Ich für Michigan schon darauf, Oma. Soll ich etwas mitbringen? Kein Sorg. Kein Sorgen. Kein Vers wie Feldsbedürfnis, Minen Wort durch Perfects verhalten zu beweisen. Einfach ein Enkelin, die zu ihrer Großmutter ja sagt, weil es mochte. Die Erinnerungsüberflag drängt sich an Jebeden auf. 3 Monate nach Therapie beginn, Dr. Martinez, Büro MIT seinen beruhigenden grauen Wanden und Taschentüchern. Strategisch platziert. Mir etwas Überzustimmung, hat gesagt. Ich habe 31 Jahre lang versucht, die Zustimmung von Leuten zu gewinnen, die mir niemals zustimmen würden. Gib es her. Die Wort waren wie ein Gestanis aus innen herausplappert. Yes ist, als Word man einen kaputten Snackautomaten etwas bitten. Du wirfst immer wieder Munsen ein, druckst Napfi, bekommst nix zurück, aber du übersuchst dich selbst davon, dass das nächst Quartal-Word funktionieren. Dr. Martinez nickt. Was passiert, wenn man aufhört, die Maschinen zu füttern? Du findest jemanden, mit dem es funktioniert. Dieser Durchbruchsmoment, als mir klar Word, dass es nicht das richtige war, Bestätigung von toxischen Menschen zu suchen. Beharrlichkeit, das war Wahnsinn. Die emotionale Freiheit, Selbstwirkung durch Leistung und Engagement statt durch Familie aufzubauen. Es hat Monate gedauert, bis sich die Anerkennung wirklich entfaltet. Aber jetzt ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich brauche ihren Stolz nicht mehr, flüstere ich in das Lehrbüro. Ich habe mein eigenen. Nolan Stimme dringt aus dem Flur herüber, während MIT unserem neuesten Mitarbeiter die Quartalsprognosen bespricht. Letzten Monat habe ich in Zoom Firmenchef befördert. Unsere berufliche Partnerschaft hat sich zu einer lebenslangen Freundschaft entwickelt, die ich nie für möglich gehalten habe. Vanguard Shield wird auf 4 Bundesstaaten Ostweit und schützt kritische Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen. Waren dies 23 Mitarbeiter Kindern helfen, sich im Umgang MIT digitalen Gefahren zurückzufinden, für die Auszeichnung durch Forbes zu Einladungen zu Keynote-Vorträgen über Führung im Bereich Cybersicherheit. Let's Wosch Lud Michigan ein Unternehmer College namens David nach meinem Vortrag in Seattle Zoom Abendessen ein. Nicht etwa, weil etwas von meinem Unternehmen wollt, sondern weil die stark bewundert, die notig war, den Ruf meiner Familie wiederherzustellen und gleichzeitig mein eigenen Grenzen zu wahren. Du bist MIT gemeinsam zusammen, hat Nolan Montigmorgen bemerkt und über mein Abwissens Lacheln gegrinst. Vielleicht so hatte ich mir einstanden, war das wohl das Gefühl, das gesund an sie hung ausmacht. Kein Vers wie Feldsbedürfnis, meinen Wort zu beweisen, kein Angst vor versteckten Absichten, nur Zweierwatch sehen die Arbeit der anderen respektieren und mehr. Lernen wollen. Mein Handy vibriert mit eine SMS von Tessa. SIE hat den lokalen Nachrichtenbeitrag über die Initiative für Digital Sicherheit. Mama sagt, SIE sei stolz auf das, was du aufbaust. Tant Sandra, die 5 Jahre lang nicht mit mir gesprochen hat, erkenntjetzten, das ich vielleicht. Yes war also doch kein Versagen der Familie gewesen. Sogar Onkel Roberts Buffer setzt Vanguard Shield für ihr Cybersicherheitsbedürfnisse ein. Ihr Gesellschaftsbeziehung basiert auf Gegenseitigen Respekt und nicht auf familiärer Pflichttoleranz. 3 junge Frauen betreten die Lobby, ihr Notesbücher wie Schutzschild und die Bruce Jeprist. Sie sind hier zum monatlichen Mentoring-Treffen. Ich habe das Projekt für Unternehmerinnen ins Leben gerufen, die mit familiärer Sabotage zu kämpfen haben. Letzten Monat gesten Sarah, dass ihr Eltern ihr Bäckerei als Hobby bezeichneten, das einen in den Ruin trägt. Diesen Monat wird die Eröffnung ihres zweiten Standorts bekannt geben. Erfolg ist die Bestgrenze. Ich sage es Ihnen, als wir uns im Konferenzraum niederlassen. Nicht weil Geld wichtig ist, sondern weil Leistung mehr sagt als Erklärungen. Sie nicken mit der Intensität von Menschen, die Gerling ihr Traum gegenüber Menschen Würdigkeit haben, die entschlossen sind, SIE nicht zu verstehen. Ich sehe mein 26, Georges ich in ihren Gesichtern,
Dies Verzweifelt Sehnsucht nach Bestätigung von Quellen, die sie mir niemals geben worden. Die Meinung Family über Unternehmen spiegelt, nicht die Meinung Unternehmens wider. Ich fahr fort. Es spiegelt Fähigkeit wider, Wort zu erkennen. Manch Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie sich darauf konzentrieren, einzelne Blätter zu kritisieren. Sarah het die Hand. Was, wenn sie mit ihren Einschätzungen der Risiken recht haben? Dan recherchiert man, plant minimiert dies Risiken. Aber man darf sich von Angst nicht einschränken lassen. Nachdem sie gegangen sind, inspiriert mit praktischen Strategien aus der Stadt, fahr ich nach Sunset Manor, am Abendessen Zoom 79. Geburtstag von Oma Miriam. Acht Personen versammelten sich im Speisesaal des Seniorenheims. Douglas Evelyn Felton auffällig. Marilyn befindet sich im zweiten Jahr Haftstrafe im Bundesgefängnis. Ihren Horung zur Bewahrung findet erst in 18 Monaten statt. Cousin Tessa regt den Kartoffelbrei während Onkel Robert Geschichten von Bauerzelt, die Miriam tatsächlich zum Lachen bringen. Das Gespräch dreht sich normal Familienthemen, ihr Geschichten über den Butchclub der Einrichtung. Min der neueste Regierungsauftrag schützt die Wahlsystem in 3 Bundesstaaten. Kein Drama, kein Manipulation, kein Herumirieren auf Eierschalen. Einfach ein normaler Austausch zwischen Erwachsenen, die respektiert einander. Erzählen Sie mir von diesem jungen Mann in Seattle, sagt Miriam mit einem wissenden Lächeln. Sein Name ist David. Baut Anlagen für Erneuerbaren. Bringt dich zum Lachen? Ja. Tut Gut so. Lachen ist wichtig. Kein Fragen zu seinem Einkommen, seiner Familie, seinen 5 Jahresplänen, einfach nur ein Großmutter. Sie wollt, dass ihr Enkelin glücklich ist. Auf der Heimfahrt durch die abendliche Skyline von Denver, das Hauptquartier von Vanguard, schielt strahlt zwischen den Lichtern. Mein Handy seit 17 verpasst, Anruf von eine unterdrückten Nummern. Wahrscheinlich Evelyn, die Michigan immer noch mit Schuldgefühlen zu familiären Verpflichtungen drängen will, die gar nicht mehr bestehen. Ich lasse sie, on sie anzuhören. Genoe Spam. Ein Nachricht von Nolan liegt auf meinem Bildschirm auf. Die Regierung hat soeben den $50 Millionen Infrastrukturvertrag genehmigt. Glückwunsch, Chef. $50 Millionen für den Schutz des digitalen Lebens der Menschen vor realen Bedrohungen. Mein Lächeln hat nix mit dem Geld zu tun, obwohl finanzielle Sicherheit ein gutes Gefühl ist. Es geht die Mission, den Zweck, das Wissen, das mein Schmur sich in Schutz verwandelt hat für ihr. Ich fahr in die Garage meines Gebäudes whole mein Tagebutch aus dem Handschuffich. Der Letterinband ist mittlerweile abgenutzt, gefüllt mit Jahren voller Erkenntnis, Durchbruch oliker Wort. Beobachtungen. Vor 5 Jahren verlies ich das Haus meiner Familie als Versager. Hut Abend vor ich nach Hause in mein eigens, erfolgreiches Leben. Der Unterschied lag nicht im Geld. Ich hab gelernt, dass manch Kämpfe sich von selbst gewinnen, wenn man aufhört, sie auszufechten. Marilyn hat sich selbst zerstört, als sie versucht, Michigan zu zerstören. Ich hab gewonnen, indem ich zu jemandem Wort, der Wort ist, beschützt zu werden. Family ist nicht, mit einem Blutsverwandt ist. Es geht darum, der ist, wenn dein Welt zusammenbricht. Manchmal bedeutet der auch, Wegsuchen.